liebe Freunde, lass es geschehen. Herzlich willkommen zurück. Wir untersuchen jetzt mal den Spind von der guten alten Dame. Und mal gucken, was wir da so finden. Everything's clean in here. Looks just like the captain's work. Nothing that implies she's working with the ASC. Okay. Dann werden wir mal hinten mit ihm reden. Gucken, was er zu sagen hat. Lieutenant? I want to know my men better. Tell me a bit about yourself. Oh, great. Show and tell. Yay. What do you do when you're off duty? Nothing special. See my folks, I guess. They ain't getting any younger, so... And I give most of my paycheck to them, because I'm the only one they got left. Sister died. And I ain't married, so... When I ain't with them, I'm at the bar. Drowning the shitstorm that my life's become. Not exactly a picture-perfect life, but it's mine. And hell, I get paid enough to help them out and buy my own drinks, so... What's there to complain about? Könnte sein, dass er sich volllaufen lässt und dann vielleicht in der Bar sogar Scheiße labert. What do you think about Jeffrey Hunter? He's a village idiot who thinks he can brown-nose his way to a promotion. Fucking reject. And no, he ain't my friend, if you haven't pieced that together. I'm gonna leave you alone. Seems you'd rather be that way anyway. Der ist richtig der Wichser, ne? Der ist aber hart, der Wichser. I can't open it without a code. Ist nicht gut. Woher bekomme ich jetzt so einen Code? Könnt ihr ja mal gucken, ob ich jetzt hier an die Kiste kann, weil ich glaube, der eine sitzt hier nicht mehr. Doch, der ist da immer noch. Das heißt, an den Code komme ich nicht ran. Ich wüsste jetzt nicht wie. Das heißt, ich frage ihn mal was. At your command, Lieutenant. Er ist, glaube ich, ehrlich. Have a second to talk? Yeah, of course. I mean, yeah. Like, just you and me, or? Yeah, just you and me. I like to know my men. Wow, that's... yeah, that'd be a huge honor, Lieutenant. Er ist so ein bisschen so ein Arschkriecher, so eine Schwuchtel. Aber ich glaube, er ist loyal. Mal gucken. So what's your life like when you're not on duty? Tell you the truth, Lieutenant? Not much to tell. I try to visit the city, make some friends. You know, because I don't really know too many folks yet. And my whole family's back in Greenhope, which is kind of too far to travel for my leave. And, oh yeah, there's also, you know, I try to still do some hunting. Though there's not much more than small critters in the underworks. Not a great hobby for the city. Könnte aber auch sein, dass er Trottel ist, sich mit den Leuten anfreundet und dann einfach die ganze Zeit alles plaudert, was er so hört. Nur damit er Freunde hat, so ein bisschen die Leute beeindrucken und so. Mal gucken. You have a good childhood? Oh yeah, you know it, Lieutenant. Really nice growing up, running around in the fields. Father gave me a crossbow, and I spent my time helping the farmers shoot critters hurting their crops. They were good times, Lieutenant. But everybody's got to grow up and move on. There was a lot of hunters in Greenhope, too. Plus, I always dreamed of being a soldier. Mostly, though, because there was a girl back home who loved men in uniform, so... Off I went to the big city to join up. And, you know, since I was a sharpshooter, they signed me up and sent me here. Still not used to it. All the buildings, all the folks, and all the concrete. But I'm happy, though. Dein Spind würde ich gerne mal durchsuchen. Und wenn der eine mit dem Code ist, dann muss da irgendwas dran sein. Feels like a Greenhope souvenir stand. Kid must be missing home. Unless being messy's a crime, though. Doesn't look like he's doing anything wrong. Wir müssen den Code bekommen. I can't open it without a code. Nur wie bekommen wir den Code von ihm? Das ist halt die größte Frage, die ich mir stelle. Lieutenant? How old are you?
The fuck does it matter to you? Older than you, though. And the rest you can find in my file. Cool, moving on. I want to know about your childhood. You really want to know about my childhood? Sure, yeah, why not? My dad was never around. He was either on the front or doing drills. My mother, though, she was stationed here in Ophir. So we lived in a guard outpost in the slums where she worked. Never expected to make more of myself than become a soldier. I fought a lot as a kid. Had my share of girls. But home life was pretty strict, so I tried to toe the line. Mostly because when I fucked up, I never got off easy. So when'd you join? 5 years ago. Time fucking flies, don't it? It was in 126. My parents were beaming with pride. Pride that's faded when, after all this time, I'm still just a fucking private. Ich weiß jetzt nicht, ob man das als Code sehen kann. Doch, kann man. This must be a pic of his parents. And his damn notes. Bastard's got my whole schedule in here. And the names of every single person we saw together. Must have been Dave keeping tabs on me the whole time. Never would have believed it. Guess if you could spot them, though, they wouldn't be so damn powerful. Das ist nämlich das... Die ganze Zeit ist er nämlich immer so ein Arschloch gewesen. Und auch unhöflich mir gegenüber. Mal gucken, was er dazu sagt, der kleine Wichser. Lieutenant? I know you're a drinking man, so what do you say we go grab one together? Looks like it's my lucky day. Sure, why the hell not? Lead the way. Dieser kleine Verräter-Wichser. Hoffentlich können wir ihn umbringen. Ich lasse ihn ausbluten für Serum. Und für das Serum kaufe ich mir dann Kondome. Mit dem Kondom fick ich seine Mutter. Also, so mäßig mit ihm. So why don't you cut the bull and tell me why we're really here? Sure. You've been spying on me, Dave, and reporting everything back to Victor. I don't like rats. That's not all right with me. And what? You think I ever had a choice in the matter? Think I had the option to say no? I don't care. All I know is they got all the intel they wanted on me from one of my own soldiers, and I don't know why. What's your angle, Dave? You bitter you got a Mancer as your lieutenant? I thought we were past all that. What'd they promise you? Promotion? Better pay? Nothing but a promise they wouldn't hurt my parents. Is that a good enough reason? I don't like the ASC. Don't like what they're doing to Abundance. Don't like what they're doing to me. I don't like the deal they offered, and I don't like I didn't have a choice but to accept it. I ain't got no one but my folks since my sister died. Not that I expect you to shed a tear for me, but if I gotta choose between them and you, sorry, brother. You're on the losing end of that. If it helps, though, I don't think you're the full prick you were before we had this little chat. In fact, I might even have liked you in another time and place. But you're in deep shit now. And it's shit I don't want to get pulled into with you. Oh Gott. Ja, das ist das Ding. Er wurde gezwungen, weil seine Eltern sonst getötet werden. Er könnte aber auch ehrlich sein. Das ist das Problem. Ihm sagen, dass er gehen soll, oder soll ich ihn töten? Mir ist es eigentlich egal. Er ist ein Verräter. Aber für meine Eltern würde ich auch jeden Menschen auf dieser Welt verraten. Jeden. Das wäre mir scheißegal. Und ihn sogar opfern für meine Eltern. Wenn ich ehrlich sein soll. So. Und das ist halt das Ding. So erschießen oder ihm sagen, dass er gehen soll. Oh, das ist immer so... Ich sag ihm, dass er gehen soll. I don't want your blood on my hands, David. But I can't let you keep doing what you're doing. So I'm just gonna tell you to get the hell out of Ophir and don't look back. I don't... Sure. Yeah, sure. Bye, Lieutenant. David Ward, freundlich. Informationsgroßmeister des Spions eliminiert wurde. Das ist... Alter, die Decisions, also die Entscheidungen, die man treffen muss, sind richtig abgefuckt in dem Game, ne? Man muss halt gucken, hätte ich ihn erschossen? Was passiert dann?
was ist dann? Was ist... Ich lasse ihn einfach gehen. Das sind alles so eine Sachen, ne? Hart. Schön gemacht auf jeden Fall. Der Kaufmann hat eine Mission für uns. Die holen wir uns auch nochmal ab. Das sind halt... Also ich finde das Spiel bis jetzt großartig. Officer, I need to talk to you. Ja, was ist los? I'm sorry to bother you, officer, but I have important information about the Vori and their illegal activities. What kind of information? I've worked for the mob. For months, I was put in charge of laundering the serum, but I can't do it anymore. The pressure put on me, the fear of getting caught. So, I have decided to tell the authorities anything they may want to know about the Vori's operations. Give them any evidence they need. But I'm scared, officer, for my life. I just need an escort to see the investigators. Can you help me out? Ja, natürlich. Let me think about it. Of course. Sure. I need time to grab some documents the investigators will want to see. In the meantime, I'll just pray you'll agree to pick me up tomorrow. Finde den Händler später. Okay. Wir müssen da hinten hin. Wo soll denn das sein? Ich meine halt, so, aber wie wir trotzdem die Entscheidungen, ne, die wir treffen müssen, das ist schon hart. Echt schon hart. Also, man muss da echt aufpassen. So. Wir sollen ihn später finden. In den Slums sind immer die Arschlöcher, gegen die wir meistens kämpfen müssen. Make the slightest move, you're a dead man. Da kann ich einfach durch, weil sie nur ein bisschen eine auf dicke Blase machen, aber mich nicht töten wollen. Die sind einfach nur verärgert, dass ich da bin. So, wir gehen aber mal wieder in die Börse und laufen mal zum Chef und geben die Mission ab. Mal gucken, was er davon hält, dass wir diesen Spion unter uns hatten. Als er rekrutiert worden ist, also die zwei, die mir immer hinterherrennen, war der eine gut. Beziehung war immer gut. Und die Beziehung zu dem anderen war immer, also nicht freundlich, sondern einfach so normal. Also negativ, im roten Bereich. Also scheiße eigentlich so. Und da habe ich mir schon gedacht, was ist mit dem los? So, und dass er wirklich zum Verräter wird oder ein Verräter ist halt echt hart, ne? Wenn man verraten wird, das ist nicht schön. So, Mission ist da ganz hinten. Das heißt so. Alles klar. Der Weg immer da hinten. Ich bin bestimmt schon 20.000 Mal gelaufen. Und trotzdem muss ich immer wieder die Map benutzen. Genau, hier war ja der eine Händler. Ja, den haben wir auch schon so viel geholfen. Hier geht's nix. Da geht's nämlich gerade durch und dann hinten rechts hoch. Also langsam kriege ich die Map auch in meinen Kopf geschweißt. Ja, hier runter und dann da rein. Ja, und dann sehen wir wieder, wie die Tür aufgeht. Dann müssen wir mal gucken, dass wir unseren einen Begleiter wieder mitnehmen, wenigstens. Der andere ist ja jetzt weg. Der eine ist ja jetzt weg. Der ist ja ein Verräter. Naja, wenigstens haben wir den Spion gefunden, was schon mal sehr, sehr wichtig ist. Zachariah, a pleasure as always. What may I do for you? Den Verräter gefunden. I found the mole. David Ward was running lines for the ASC. In these times, spies are everywhere. They used to be like rats, but now bear more resemblance to cockroaches. Should you see one, you can be certain 100 more reside in the walls, each placed there while their arms were twisted by the ASC. So, what happened with this Ward? I couldn't find it in myself to kill him, so I released him and let him run, like a rat. I would assume he's still running and we'll never see him in Ophir again. The full blame cannot be cast on him. There are few who the ASC cannot bend to their will. We'll cross our fingers. Hopefully this soldier is gone for good and does not find himself arrested before he should escape.
Ja. Das ist halt manchmal nicht so gut. Aber gehen wir mal zurück zu Elizabeth. Aber das, was wir jetzt machen, ist erstmal Schluss. Danke. Danke wieder vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns in den nächsten Missionen wieder. Und bis dahin. Tschüss.